Hello ladies, di audio kali ini aku ingin bahas tentang bagaimana hubungan itu bukan membuat kita bahagia, tapi membuat kita sadar. Oke? Dari kecil kita mungkin bertumbuh, kita sering dengar atau bahkan kita sendiri berpikir, uh, one of the hardest thing in life is to find the right partner. Dan tanpa kita sadari, kita berpikir yang ada di dalam alam bawah sadar kita itu adalah saat kita menemukan seseorang yang tepat buat kita, the right one, kita sudah berimajinasi dengan pemikiran kita sendiri. We are dreaming about, like Prince Charming, Knight in a Shining Armor. Apalagi sekarang banyak banget film-film yang menunjukkan kalau not for me it's not realistic. Dan banyak dari kita bisa bilang sebetulnya it's a 95% of the population, they are unconscious. Mereka sendiri tidak sadar apa yang mereka cari, dan mereka punya ekspektasi bahwa hubungan itu akan membuat mereka bahagia, pernikahan itu akan membawa kebahagiaan. Dan of course they see it from the lens of their ideals, not realistic. So they keep expecting and expecting and expecting, and the reality doesn't fit. So they become suffering. And conscious people, they are no longer suffering. They experience pain, yes, but they cannot suffer anymore. Okay, because there is no ego anymore. Then unconscious people, they buy everything their mind says, because it's their mental process. Cara berpikir mereka seperti itu. Bahkan kalau kamu nggak paham sama apa yang aku ngomongin, kamu adalah bagian dari yang nggak sadar itu. So ini mungkin counterintuitif, ya, karena kenapa aku sebut dengan counterintuitif, karena tidak secara intuitif kamu terbiasa berpikir seperti ini. But I'm telling you, relationship will not do the work for you. Marriage will not do the work for you. Because relationship is not meant to make you feel happy dengan menaikkan dopamin, hormon dopamin. It's meant to make you aware of yourself. And the more deeply you can grow, the more joy you will experience. So the less you expect marriage or relationship to make you happy, the more it will. Okay? Saat kita melihat pasangan kita, mereka itu bukan sebagai penolong kita, atau mereka itu bukan sebagai sesuatu atau seseorang yang menjadi ujung kebahagiaan kita, atau bahkan seseorang yang you get to hang out with until you die. Kamu akan lebih mudah untuk memaafkan apa yang mereka lakukan, atau lebih bertoleransi dan menerima kalau mereka bukan dan gak akan pernah menjadi seseorang yang sempurna. Our partner don't exist to satisfy our every emotional need. They exist to be companions.
And it's our responsibility, and yet very much out of control, that apa yang mereka lakukan itu bukan apa yang bisa kita kontrol. So we cannot control the situation, that the situation should always be the way we want it to be. Learning to love them better is essential. Okay? Relationship will not always make you happy, but it will do something even better. Because it will give you an opportunity to find happiness in peace, in letting go, in learning what's worth fighting for, in figuring out how to love an imperfect person, in seeing what commitment is and what compromise feels like. Okay? Jadi hubungan itu memberikan kita kesempatan untuk mencari kebahagiaan dalam kedamaian, dalam diri kita sendiri. Kita belajar untuk menerima, kita belajar untuk melepaskan. Melepaskan di sini, sometimes, like when you fight with your partner, sometimes you just need to let go. You just need to let things go. Kadang banyak orang yang punya masalah dibesar-besarkan. Because they just cannot letting things go. They keep everything inside. They become very emotional. And then relationship also learning and figuring out how to love an imperfect person. How to tolerate what commitment is, what compromising feels like. Aku dulu, sebelum aku sadar, aku orang yang percaya kalau great relationships need a great work. I did believe that until I tried to look within and find something inside of me, and I realized it's me who need the work. It's the individual that needs the work, not the relationship, because the relationship will not do the work for you. My relationship will not do the work for me. I have to work on myself so I can be a better partner. I can be a better person for my relationship. The real work is not about finding the right person. It's about becoming the right person. I read a book from Eckhart Tolle. He said this: whenever your relationship is not working, whenever it brings out the madness in you and in your partner, be glad. I was like, what? But what he wrote was true. I really tried to contemplate. I really tried to really, really look inside of me. And it was really, really the truth. What was unconscious is being brought up to the light. Apa yang tidak kita sadari, itu terangkat. So it's an opportunity for salvation. Untuk kita getting our freedom, how to feel, not in a prison of our own mind, because our mind can be our prison. Every moment, hold the knowing of that moment, particularly of your inner state. If there is anger, know that there is anger. If there is jealousy, defensiveness, the urge to argue, the need to be right, an inner child demanding love and attention,
or emotional pain of any kind. Whatever it is, know the reality of that moment and hold the knowing. The relationship then becomes your spiritual practice. If you observe unconscious behavior in your partner, hold it in the loving embrace of your knowing so that you will not react. Saat kita merasakan ada hal di dalam diri kita, apakah itu anger, cemburu, berasa defensif, atau keinginan untuk merasa benar, atau keinginan kayak ada dorongan untuk arguing, membuat keributan. Stop right there. Pause yourself and embrace that you know yourself so that you will not react. You know that's inside of you. Embrace it. And that's why I always say relationship is a place for us to grow. Treat relationship as a mirror for us to see the reflection of who we are, how we behave, and how it affects our relationship, how it affects our partner, and how it affects our surroundings. Okay? Dan saat kamu menginginkan pembebasan, dalam artian membuat dirimu bahagia, membuat dirimu merasa dicintai, disayangi, semakin kamu menginginkan itu, semakin kamu delusi. Kamu delusi terus dan terus dan terus. Dan selama itu pun kamu akan selalu tersiksa. Karena kamu tidak pernah mau melihat ke dalam diri kamu. This is also what Carl Jung also said. Who look inside awakens. Who look outside dreams. So, which one do you want? The one who awake about what is the reality? Or someone who keep dreaming and dreaming and dreaming, but they never touch the ground because they never conscious, they never aware of what you're going through. That's why yang aku ajarin di sini adalah kesadaran. Saat kamu mencapai tingkat kesadaran, kamu menyadari saat kamu bereaksi, kamu menyadari saat kamu berargumen, kamu menyadari saat kamu sedang cemburu, kamu menyadari saat kamu sedang marah. Semakin banyak kesadaran, semakin mampu kamu untuk menerima. Itulah diri kamu. Semakin mampu kamu untuk menerima kalau kamu juga adalah bagian yang berkontribusi dalam hubungan itu. Either hubungan itu menjadi baik atau menjadi buruk, kamu juga berkontribusi. So, aku masih ada di I'm still working on my programs. Aku akan bikin banyak kelas tentang diri yang itu akan menjadi kelas andalanku. Karena apapun masalah dalam hidup kamu, itu selalu dimulai dari diri sendiri. Dan ada kelas-kelasku yang so far baru ada 4. Dan 3 yang bestseller. Mindfulness, what is mindfulness? Di situ aku mengajarkan apa itu yang disebut dengan kesadaran. Mindful, being mindful. Bagaimana caranya menjadi mindful. Dan ada juga kelas 7 fase bagaimana pria jatuh cinta. Ini juga penting karena di situ aku ngajarin tahapan-tahapan seperti apa yang dilalui oleh seorang pria sampai dia bisa
jatuh cinta. Jatuh cinta di sini adalah proses psikologis yang dimana memerlukan proses dan bagaimana hubungan dia si pria merasa diterima dan bagaimana attraction ini bisa berkembang menjadi cinta. Dan juga satu kelas lagi, ini juga very best seller, bagaimana karakteristik wanita yang punya nilai diri yang tinggi. Dan wanita yang punya nilai diri tinggi ini in high demand because they know how to behave and they can control their own mind. They have very good self-esteem. They have very good self-confidence, and they know how to control their own emotion, and they have a very good self-control. Bagaimana caranya? Nah itu dan karakter-karakter seperti apa yang dimiliki oleh seorang wanita berkelas bernilai tinggi. Dan kelas di sini bukan bicara tentang material things. Kelas di sini adalah bicara tentang karakter. Semakin kamu berkarakter, semakin kamu berkelas. So you cannot ibaratnya gini, kamu mau pakai skincare harga jutaan, kamu mau glowing kayak apapun, but if you're a drama queen, kamu you're not high value. If you don't know how to present yourself, you're not high value. If you don't know how to control yourself, you're not high value. If you still have lots of insecurity, you still have lots of anger and self-judgment, you're not high value. Doesn't mean that you cannot be. Of course you can. But you have to understand the path. Bagaimana cara untuk mencapai ke sana. Itu yang aku sebut dengan personal power. Dan itu melalui self-grooming yang aku ajarin dalam coaching-coaching. So, it's very good, to have, regular session of life coaching, of relationship coaching, because you slowly will understand about yourself. You understand about, I shouldn't do this, why I shouldn't do this, kenapa ini gak baik, apa yang dipikirkan sama pasangan kita saat kita melakukan ini, apa yang terjadi saat pasangan kita melakukan ini kepada kita. So itu bicara tentang diri, bicara tentang grooming ya, mendandani diri, mempercantik diri. Yaitu dengan cara kamu ikut workshop, kamu ngerti kenapa why things happen the way it happens, how you contribute to the situation that happen. Nah, hal-hal seperti ini yang 95% orang tidak sadar di dalam populasi ya, itu tidak sadar. That's why we find so many divorces, so many failed relationships. That's why, because we don't understand ourselves enough to have, a stable relationship, a healthy relationship, because we don't know how. So once we learn and embrace ourselves, we become the right person. Jadi lihatlah orang yang kamu inginkan seperti apa dan jadilah dirimu seperti itu. Dan kamu tidak mudah untuk goyang, aku selalu bilang, when you feel hurt so easily, it's not your heart that is hurt, it is your ego that's hurt. So you have to understand, it is your ego talking or it is your heart talking. Di sini kita bicara tentang emotional maturity. Kita bicara tentang kedewasaan secara emosional. Okay? So, untuk audio kali ini aku sampai sini dulu. Di lain kesempatan aku akan bahas hal-hal yang lain. But having the proper knowledge for yourself, it will save your life. Literally. It will save your life. Okay, so thank you so much, and I'll see you in the next audio. Bye.